오늘은 꼭 불교만을 얘기하려는 건 아니에요. So today I'm not here to just talk about Buddhism. 어떤 얘기든지 할 수 있습니다. So we can touch on any topics. 꼭 질문만이 아니라 자기 생각을 얘기해도 됩니다. It doesn't need to be a question either. You can just provide comments or share your thoughts. 우리가 살아가면서 겪는 인생에 많은 문제들이 있지 않습니까? Because there are a lot of issues we encounter in our everyday lives. 개인 문제도 있고 사회 문제도 있고 We have personal problems, we have social issues, 또 종교적인 문제도 있고 또 과학적인 문제도 있습니다. religious issues, as well as scientific issues. 어떤 주제를 이렇게 구분짓지 말고 So without delineating between those topics, 그냥 모든 것에 대해서 이렇게 자유롭게 대화를 하고 싶습니다. so I want to engage in a dialogue that's free from those constraints. 여러분들이 살아가면서 겪는 고뇌도 좋고 The suffering that you may encounter in your everyday life, 또 궁금한 것이 있어서 물어도 좋습니다. or any curiosity you'd like to satisfy. 또 여러분들이 나름대로 자기 얘기하고 싶은 게 있으면 하셔도 좋습니다. And if you want to share things about yourself, please go ahead do so. 네, 자유롭게 대화하면서 우리가 조금 더 진실을 규명하는 쪽으로 나가 봤으면 합니다. And during this free flowing dialogues, if we could approach towards the truth together a little bit, 또 대화를 하다 보면 무겁던 마음이 가벼워지기도 합니다. and in the act of engaging in a dialogue, sometimes the burden you may feel lighter afterwards. 내가 오래 갖고 있던 문제가 대화를 하다 보면 갑자기 문제가 아니네 이럴 때도 있습니다. This heavy burden you might carry, you think you carry it, during a dialogue, you might realize that it's not so heavy after all. 뭐 특별한 목표를 갖고 있는 건 아니지만은 So although we don't have a specific goal we're aiming towards, 그러나 결과는 조금 더 삶이 행복해지고 자유로워지는 쪽으로 가게 됩니다. if the outcome is a little bit happier, a little bit lighter, 여러분들이 저기 나오셔서 이렇게 편안하게 자기의 고뇌되는 부분을 그냥 자연스럽게 얘기하면 됩니다. so please step up to the mic and just, very comfortable and in a free way, just discuss what's in your mind. 네, 물론 긴장될 수도 있습니다. Of course, it might be a little, tense in the beginning. 그때 긴장이 됩니다 이런 말을 하면서 얘기하면 조금 더 쉬워집니다. Then you can just go ahead and preface your remarks, say, I'm a little, nervous. Then actually might help you relax. 네, 그러면 시작해 보겠습니다. Now, let's begin. I recently listened to your lecture about careers, and I thought about my job in jewelry industry, which in a way kind of allure people to spend money to show off and put emphasis on outer beauty. But I really love my job, and my goal is to become a jewelry designer. And whether my designs are for fashion jewelry or high jewelry, it still can mislead people. So I was wondering about how I should view my career. 네, 그거 안 하고도 딴 직업을 가지고도 살 수 있습니까? So, can you switch careers? Yes, I guess. 딴 직업을 가지고도 살 수 있으면 제가 볼 땐 딴 직업이 더 좋습니다. So, if you can live with a different career, I think a different career might work out better. 그러나 Okay. 이것이 더 좋다면 But if you like this career more, 다른 것이 마땅한 게 없다면 and there's no other options really that you like, 뭐 해도 괜찮습니다. then it's okay if you continue on this career. 이것이 남을 해치지는 않지 않습니까? Because you're not hurting others. 네 가지만 유의하면 됩니다. You have to keep in mind 4 things though. 첫째, One, 우리는 누구나 자기가 살아갈 자유가 있습니다. so we all have a right to life. 그러나 남을 해칠 자유는 없습니다. But we don't have the right to hurt others, injure others. 그래서 죽이거나 때리지 마라. That's why we teach do not injure others, do not kill or hurt others. 우리는 자기의 이익을 추구할 권리가 있습니다. And we also have a right to pursue our own benefits and profits. 그러나 남을 손에 끼칠 자유는 없습니다. But we don't have the freedom to cause loss to others. 그래서 남의 물건을 뺏거나 훔치지 마라. That's why you should not steal or rob others. 우리는 행복할 자유가 있고 We have the freedom to pursue happiness. 다른 사람을 사랑할 자유가 있습니다. And we have freedom to pursue love others. 그러나 다른 사람을 괴롭힐 자유는 없습니다. But we don't have the freedom to cause others suffering. 그렇기 때문에 내가 좋다고 상대를 추행하거나 성폭행하지 말라는 거예요. So we teach others to not overly bother others or sexually abuse others.
우리는 말할 자유가 있습니다. We have freedom to speak whatever we like, 그러나 이 말로 남을 괴롭힐 자유는 없다. but we don't have the freedom to cause suffering through our speech. 그래서 거짓말하거나 욕설하지 말라. So that's why we teach others to not curse nor lie. 그래서 첫째 해치지 마라. First, do not harm others. 손에 끼치지 마라. Do not cause loss to others. 괴롭히지 마라. Do not cause suffering to others. 말로도 이 세 가지를 하지 마라. And do not do all these three through your speech either. 이것이 가장 중요합니다. These are four important ethics. 이거 우리 같이 살기 때문에 그래요. And this is important because we are living in a community. 오직 혼자만 산다면 이것도 필요 없습니다. Because if you're living by yourself on an island, these are unnecessary. 우리가 삶이라는 게 현재 같이 살기 때문에 이걸 지켜야 합니다. Because our lives are inevitably inside a community, we have to keep to these laws. 그러니까 이 네 가지가 아니라면 And if it's outside of these four rules, 다른 사람의 삶에 간섭하지 마라. then you do not interfere in other people's lives. 이 네 가지가 아니라면 And if outside of these four, 내가 다른 사람의 눈치 보고 살 필요가 then 없다. you don't have to allow you yourself to be interfered by others either. 이것이 중요합니다. This is important. 예를 든다면 For example, 선생님이 아이들을 가르칠 때 a teacher teaches kids. 애가 수업 시간에 졸고 있다. Say the student is nodding off and dozing. 자기가 볼 때 네 가지에 들어갑니까? Does it apply to these four rules I just spoke about? No. What? What was the question? 모르겠어요? Sorry, I'm nervous. 애가 졸고 있다면 수업 시간에 졸고 So in a 있다면 classroom, a student is dozing off. 이 네 가지에 해당이 되느냐고. Does these four rules apply to that student? No. Wait, yes. 왜 그렇게 자신 없이 대답해요? Why are you not Wait, sure? so 첫째 남을 이 아이가 조는 게 해친 거냐? So if that kid dozing off in the classroom, is he hurting others? 손에 끼친 거냐? Is he causing loss to others? 괴롭힌 거냐? Is he bothering others? 말로 괴롭힌 거냐? Or is he engaging in bad speech to bother others? no. 아니. 그러면 야단을 치면 안 됩니다. Then you shouldn't scold the kid. 근데 애가 성적이 떨어졌다. For example, he got bad grades. 그러면 이 네 가지 들어갑니까? 안 들어갑니까? Then does that apply to those four rules? No. 그리고 이 야단 치면 안 돼요. Then you shouldn't scold that kid. 이 아이는 좋은 일을 했어요. He actually did good. 다른 애들 성적을 올려줬기 때문에. He actually allowed others to actually score better, get better grades. 수업 시간에 떠든다. However, if a kid is noisy in class, 그러면 이 네 가지에 들어갑니까? 안 then 들어갑니까? does that apply to the four rules? Yes. 그러니까 떠들지 말라고 말해야 됩니다. Then you have to stop him from talking. 그가 말할 자유가 있다고 주장을 하면 Then he says, I have the right to speech. 그러면 교실 밖에 가서 말하라고 얘기해야 Then he 합니다. can exercise that right to speech outside the classroom. 네가 말할 자유는 있지만은 So he does have the right to speech, 다른 사람 공부를 방해할 권리는 없다. but you don't have the right to bother others in their studies. 이렇게 바르게 인도해야 합니다. That's the right guidance you should give. 그러나 아이가 수업 시간에 졸거나 But if a kid is dozing off 공부를 안 하거나 or not studying, 이것은 남을 해치지는 않습니다. that he's not bothering others per se. 그러나 자기에게 손해를 끼칩니다. He is actually just causing loss to himself. 이거는 어리석은 겁니다. And that's foolishness. 어리석은 것과 나쁜 것은 구분해야 합니다. So we have to be able to differentiate between what's foolish and what's bad. 그래서 이 아이는 깨우쳐줘야 합니다. Then to a foolish child, you have to enlighten him 이러면 너한테 손해다. and teach him that this will cause you suffering in the day. 그러니까 일어나서 공부해라. That's why you should get up and study 공부를 더 열심히 해라. and study even harder. 그러나 이럴 때 아이가 말을 안 듣는다고 But just because he doesn't listen to you then, 그래도 이것은 야단칠 일은 아닙니다. just doesn't mean that you have to scold him 그는 남에게 해를 끼친 게 아니기 때문에 because he is not causing others harm. 이것을 우리가 구분할 줄 알아야 합니다. And we have to develop the ability to differentiate between the two. 자기가 어떤 노력을 기울이는데 Say if you put in an effort to do something, 그래서 그것이 나에게 수입이 되는데 so that brings about profits or benefits to you. 이게 누군가를 손에 끼치거나 But if in the midst you cause somebody else loss 누군가를 해치거나 or injure somebody else in the 누군가를 process 괴롭힌다면 or bother interfere with somebody else in the process, 비록 나한테 이익이 된다 하더라도 멈춰야 합니다. although that might actually bring you benefit, you have to stop that path.
근데 자기가 보석을 가공하는 것이 남을 이 세 가지 경우에 들어가느냐 하는 거예요. 이 네 가지 경우에. So you engaging in your chosen career, does that apply to these 4 rules we just spoke about? 그렇기 때문에 괜찮습니다. So since it doesn't, I think it's okay. 그러나 좋은 일이라고는 하기는 좀 그래요. However, doesn't mean that we can say it's a good thing or a good career that you're engaging in either. 그래서 뭐 다른 일이 더 있다면 그것을 하고 So if there's alternatives that you like, then try pursue that also. 그러나 이것 자체는 나쁜 일이 아니기 때문에 But since 괜찮습니다. this in itself is not a bad path, it's okay. 내가 현혹시키는 게 아니라 그들이 현혹되는 거죠. Because you are not actually actively trying to trick them into buying. They themselves are buying this jewelry of their own choice, of their own foolishness. 요즘 SNS 이거 아이들 중독 많이 되잖아요. For example, a lot of kids are addicted to social media these days. 그러면 아이폰 같은 거 안 만들어야죠. Then Apple should stop making iPhones, right? 그래서 제가 볼 때는 괜찮습니다. So from my perspective, I think it's okay. Oh, okay. Thank you.